Okay, so today we will discuss about the Agile. Before that, let me rediscuss about the error, the bug, and failure, and defect, and there is one more thing, fault. So I told you right, the error. Error is nothing but uh, derivation between actual and expected one. Means because of some human error, this one will happen, and the fault. Fault is nothing but it's an incorrect step. So what exactly happens because of some uh, like uh, some indentation error or some uh, because of this error, this fault will happen. Like if we run any computer program, so it behaves in a different manner. So because of that, this fault will happen. The bug is nothing but it's a there is some issue with the program. So then that will happen. And the failure is nothing but it's not related to any bug or fault. So it's a generally the system is now unable to perform as expected because of some requirements. So let's take for example we have this laptop. So in the laptop, because the software has to meet some criteria. If it doesn't meet any criteria, it can't run that particular software. Defect. Uh, so defect is simply so defect where we log all the details and we'll erase a defect, like where we'll mention the screenshots or observations, why exactly it is failing. Okay. So we will discuss about the agile methodologies. Okay. So this is one important class. Please focus on this one. Okay. So what is meant by agile? Agile is simply, if you see in the any Google or somewhere, agile means fast. Okay. Uh, just a second. This one, rapid. Okay. Okay. I think. Okay. Yes. I will show you one PPT. You will understand it clearly. We will discuss about the component one by one, how this agile works. So, agile is comes under the Scrum framework. Actually, uh, in the agile itself, uh, we use particularly this Scrum. In the agile, we have many. This Kanban comes under agile only, and even Scrum also. So, moreover, in the projects, they use this agile to work on the projects like this products. Okay. So, what exactly the agile is? So, agile is simply nothing but in the short given period of time, we will try to deliver the product to a customer. So that's where agile comes in. Where this notes, I think this will be fine. Um, okay.
Yeah, for example, let's take uh, one product. We are working on one healthcare product where I want to deliver the entire project to a client. So how exactly we work in the agile means we will design a product incrementally and we will deliver it to a customer. So okay, so in the agile we have some ceremonies. Just a second. So generally in the agile methodology, let's take one software I'm having. So let's take the same. There is one movie ticketing app I'm creating. For the movie ticketing app, I need login page. I need to register. I need to enter the password. I need to do payment. All these we will do it in the waterfall model. Entire futures will take it in a single w- example. We started in the Jan. It will be ended in the July. Okay. Whereas in the agile method, so for example, whatever we are taking, the futures we want to add. So initially in the Jan month, we'll try to complete the login feature and we will deliver it to a customer. And then we are in the next sprint or in the next month, I will take this one, the promotions. So likewise, we will deliver the entire features incrementally. We'll complete one by one in a month and we'll give it. So how this works, I'll tell you. So as I told you right yesterday, we have this team. So for our agile and in our scrum, we need this entire team. Okay. So whatever the agile project you take, you will be having this team, and there is some ceremonies. So what are those ceremonies? We will see. So if you see here, it's a kind of cycling process. So in this, the entire project will consider as a vision. సో మనం ఇక్కడ అజైల్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం ఒకేసారి కంప్లీట్ చేయకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని విజన్ అనుకుంటే అందులో ఇనిషియల్గా ఎపిక్స్ ఎపిక్స్ అనేటివి లార్జ్ చంక్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్, అందులో చిన్న చిన్న పార్ట్స్లా డివైడ్ చేసి యూజర్ స్టోరీస్ అంటాం. సో దాని తర్వాత మనకు ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ప్లానింగ్ తర్వాత మనకి డైలీ స్క్రమ్ ఉంటుంది. సో ఆ స్క్రమ్ డైలీ స్క్రమ్ అయిపోయిన తర్వాత రివ్యూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్. సో ఇది అయిపోయినాక మళ్ళీ రిపిటేటివ్, ఒక యూజర్ స్టోరీ తీసుకోవడం, స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయడం. సో మధ్యలో ఏమన్నా ఉన్నాయా, సో అంత అయిపోయిన తర్వాత రెట్రోస్పెక్టివ్. సో we will see what are those. So initially we will be having the stand-up call. So what is this? So uh, so in interviews they might ask what are the scrum ceremonies we'll have. So mainly we will have this daily stand-up call. I can say uh, daily call or stand-up call or scrum call. All are same only. So what is this? So every day, for example, you are working on 9 hours. Out of 9 hours, around uh, in the morning, you will connect with your scrum team. This is called the scrum team. Okay. So in the scrum team, so it will be around 15 to 20 minutes in which we will update uh, what what I worked yesterday and what I will be working today. ఓకే. సో ఈ డైలీ కాల్ ఏంటంటే మన టీం అంతా కనెక్ట్ అయ్యి మార్నింగ్, సో ఒక్కొక్కరు అప్డేట్ చెప్తారనమాట. నిన్న నేను ఏం వర్క్ చేస్తాను, ఈరోజు ఏం వర్క్ చేస్తాను. సో ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఇష్యూస్ని మనం ఇందులో ఇంపెడిమెంట్స్ అంటాం. సో ఇంపెడిమెంట్స్ ఆర్ వీ కెన్ సే ద బ్లాకర్స్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇంపెడిమెంట్స్ ఆర్ ఎనీ బ్లాకర్స్ we will discuss. So this is the one call. And
we have this planning call. So initially, this is the s- serial wise. Like initially, we'll have this sprint planning. What we'll do in the sprint planning? So we will take the work items. What exactly we work on the sprint. Sprint, I will tell you what exactly it is. In a sprint, what exactly I want to work and what is meant by sprint. Sprint is nothing but how many days of duration we are going to work. సో ఇన్ జనరల్గా మనకు ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ 80 to 90% ప్రాజెక్ట్స్ 14 days ఆఫ్ స్ప్రింట్ టైం ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 7. అది ఎలా అంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ 7 days ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ 14 days, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ 21 days, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ 27 days. మీన్స్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. ఓ సారీ, 28 కదా, 20. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి లైక్ 1 week, 2 weeks, 3 weeks and 4 weeks. Either you will call it when even this is also one of the interview question. They simply ask what is your sprint duration. Either we can say 14 days or 2 weeks. Both are same, right? So it's a multiplication of 7. So 90% of projects it works on the 2 week sprint. So end of the sprint we will have the demo with the product owner. So who is the product owner? Product owner is the person who handles both the business and the IT team. So whatever the requirements taken by the business team, so it will the product owner will give to the our IT team, and once this is done, he will validate uh, whether it's meeting the criteria or the requirement as per the business or the client. So ఇక్కడ మనకు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్లో ఏంటంటే మనం ఏదైతే వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఈ 14 daysలో ఆ వర్క్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్తా అంటే నా దగ్గర ఇద్దరు డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఒకరికి నేను లాగిన్, ఒకరికి నేను రిజిస్టర్, ఈ రెండు ఇచ్చేస్తాను నేను కరెంట్ స్ప్రింట్లో అని చెప్తాను. సో ఆ తర్వాత మనకి ఈ స్ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత మీన్స్ ఆఫ్టర్ 14 days మనకు ఒక డెమో ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ఓనర్తో. సో మనం చేసిన వర్క్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, సో దిస్ ఈస్ ద స్ప్రింట్. So there is one more concept called the story. I told you, right? Story meant by it's nothing but the user requirement. So let's take one example. So I told you, right, in a sprint we'll be having 7 days or 14 days or 21 days or 28 days. So let's take, yeah, I have this futures. I will take it in the sprint one, that is 14 days. Practically, you will be having the 10 working days. Means if you see, I told you mostly projects will start from Tuesday and it will end on Monday. If you see, mostly we will have the 5 days of 10 days of working day. 1, 2, 3, 4. We'll ignore the Saturdays, Sunday, and 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Overall, 10 days. So, example, I started, let's take 23rd March. So, it will be moved out. Okay, I'll change it. So, so I started on the 6th of the August. What will be my deployment day means after one Tuesday means it would be on the 28th. Means once the this 14 days is completed, we will give that code to the deployment team. Okay. So how it is worked. So for example, I have one story. So that story will be assigned to a one person. Let's take Hari. So here he is a developer. In the current sprint, he is assigned with the one story, and even the same story will be assigned to a tester. Means in one story,
we have this development task and test task. If you see here, per day we'll be having total 8 hours, right? So in general 9 hours. Out of that we'll work only 8 hours, working hours. So if you count like that, 8 into total 10 days means they will give total 80 hours of work to you. So how they will divide, or how they will distribute the stories, I will tell you. So what is meant by story? Story is nothing but uh, they simply, for example, I take this one. In the story, they simply mention what they will mention, what, when, why, who. So based on this, they will discuss. So what exactly I need to do on this login page, and when I need to do, and why I need to do, and who has to do it. So everything will be mentioned in this story. So that story, we start working on it. Okay. So I told you, right, the sprint scrum call we have. And what is the third one? Retrospective. Retrospective is nothing but once we complete this 14 days, once the sprint is completed, before starting the second sprint, we'll have one call that is a retro. Either we call it as a retro or retrospective. So what is this? In this call, uh, we discuss about the sprint one. Like it's kind of a feedback call. Like what went well, what went not well. So any improvements we can do. So any improvements we can do, or any feedbacks, or any issues. So everything we'll discuss to why to improve our sprint quality. So improve our deliverable to a client. Okay. సో మనకు 3 కాల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అనేది స్టాండప్ కాల్, డైలీ ఉంటుంది. ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కాల్ అనేది స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఉంటుంది. సో 14 డేస్ ఆఫ్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది. మనం ఏం వర్క్ చేయాలని ఈ స్ప్రింట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ రెట్రోస్పెక్టివ్ అనేది మనకి స్ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు మనం ఏం వర్క్ చేసినాం, సో వర్క్ చేసింది ఓకే ఉందా, మనం ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా, సో అదంతా కూడా ఈ రెట్రోలో డిస్కస్ చేస్తాం. యూజర్ స్టోరీ అంటే సింపుల్గా ఒక యూజర్ స్టోరీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే దానికి ఒక ఐడి క్రియేట్ చేస్తాడు. మనకి జీరాలో 1 2 3 4 5 ఇది ఒక ఐడి. సో ఈ ఐడితో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఈ స్టోరీ ఓపెన్ చేస్తే అసలు మనం ఈ టికెట్ మీద ఏం చేయాలి, సో ఎవరు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో యాజ్ ఎ అడ్మిన్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ పాస్వర్డ్ లాక్ ఇన్ కేస్ వేర్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ కన్సిక్యూటివ్ టైం ఇట్ షుడ్ రెస్ట్రిక్ట్ ద అన్ఆథరైజేషన్ యాక్సెస్. సో దీని అర్థం ఏంటంటే నేను లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అసలు ఏం చేయాలి, ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టాలి. ఆ పాస్వర్డ్ ఏంటంటే ఒక 2 టైమ్స్ నేను రాంగ్గా మెన్షన్ చేస్తే ఆ పర్సన్ని లాక్ చేసేయాలి టెంపరీగా. సో దట్ ఈస్ ద మన స్టోరీ. ఓకే. సో ఈ యూజర్ స్టోరీలో కూడా రెండు ఉంటాయి. పేరెంట్ స్టోరీ అంటే అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. తర్వాత వచ్చేసి చైల్డ్ టాస్క్లు అంటారు, పేరెంట్ టాస్క్. ఎయిదర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పేరెంట్స్ టాస్క్ ఆర్ ద మెయిన్ టాస్క్ అండ్ ఓకే మెయిన్ టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్క్, or we can call it as a task and child task. Both are same. So in the main story, we will mention all the details like uh, what we need to do, what exactly, and in the subtask, it will be assigned to a
each individual person. For example, I would say, so, and let's take one story. There is one developer. He is developing something, Kiran. So that child task will be assigned to a Kiran and test task will be assigned to a Jaya, and then review. For example, we completed this one. So review task will be assigned to one person. So to check whether it is completed properly or not. Okay. So like that we will assign. So this comes under the user story. So I told you, right? They will assign 80 hours of work to you based on సో సింపుల్గా వాళ్ళు ఒక యూజర్ స్టోరీ ఇచ్చేసి 80 అవర్స్ వర్క్ చేయమన్నారు బేస్డ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద స్టోరీ పాయింట్స్ ఫర్ ఈచ్ యూజర్ స్టోరీ they will provide the story points. What are the story points? Story points is nothing but the numbering system which will be given in the Fibonacci series. Means based on the complexity of the work. For example, I told you right in the sprint planning they will discuss. So in this planning, they will discuss what we need to do. So okay, just a second. So in the sprint planning, they will discuss what we exact like in the story points. They will provide the number to a story. So if they give the list to story points, it is like we can complete in the uh, short time. For example, one story point is equal to 8 hours, means entire day. So they will discuss in the sprint planning. According to that, for example, I'm giving the two story points. Means it will take the 2 days. Even that also, uh, these user story points have the both. It will be for the both dev and tester. Means, for example, I'm taking 16 hours. In that, 8 hours will be for the developer, 8 hours will be for the tester. So what is Fibonacci series? If you see, observe 0, it will start 1, comma, 0 plus 1 equal to 1. And then 1 plus 1 equal to 2. Then 2 plus 1. Last we need to add. Means 2 plus 1 equal to 3. 3 plus 2 equal to 5. And then 5 plus 3 equal to 8. So like this Fibonacci series will be available. So based on this, we will start working. If you see here, so how this works. So dev started coding. At the same time, even tester, what they will do, they will start preparing the test cases. Okay. So they will start preparing test case at the same time. Once the development is completed, tester will start the execution. Okay. So that's how it works. So both work parallelly. So what else we have here? We completed sprint planning. We completed daily scrum. Impediment log. Impediment log means there is one log in that we will give the details about the issues we are facing. So how this will be helpful? So this will be helpful to identify the issues, and we'll make sure in the future it is not reoccurring. Means it is not repeating again. What is meant by burn down chart? Burn down chart also important. So for example, uh, so where are we here? So let's take, we have this 10 days. In a 10 days, we assigned with some hours, 80 hours equal to some. So we have this 10 days, right?
So based on this, they will create one chart. Uh, what they will create one chart. So this chart is like it will decrease slowly. Chart. Yeah, this is not incremental. This is kind of a decremental. Means once you complete day by day, you progress with the work, it will keep on decreasing. Okay. Means for example, if you see total initially we have this 18 hours. Once you have completed 8 days, it is decreased to 72. Now 61. So whenever you are completing your work, you will update in the user story saying my work is completed. Based on that, your chart will come down to it will decrease in a let me show you here. Burn down chart in Scrum. So if I show you here how this would be like, it will decrement slowly. Okay, it's not coming. Yeah. If you see here, when you start working, it will mean the top, means 80 hours. Slowly it will decrease like this. Once the sprint is completed, it should be like a zero. Means you should be completing all the 80 hours. So like that, uh, this burndown chart will help to the business team to follow whether project is completing on time or not. సో జనరల్గా ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బండన్ చార్ట్లో మనం రోజు ఈ 8 అవర్స్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మనం అక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం. సో అది మైనస్ అయిన కొద్దీ మనకి ఇది హవర్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి బిజినెస్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఓకే మనకు వర్క్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అని అర్థం. సో లైక్ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ మెనీ కాల్స్ లైక్ వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ review call, code log call, deployment call. So in general, mostly we have around 2 to 3 hours of calls in a day, and rest will be working. Like we focus on the task. Okay. So okay, what is meant by sprint meeting? Sprint review meeting means once you have complete all the task, you will submit that to the product owner, or else before that you will have the review with the your team lead. Okay, what they will do? Uh, they will review whether you worked as expected properly or not. So, what are the advantages and disadvantages of this agile? I will tell you. So, if you see here, uh, if waterfall model is taking a longer time, this agile model it will takes less time to complete and deliver it to the customer. So that's why it will be helpful. And the disadvantage is like, for example, in the waterfall model, all the requirements are already fixed. In the agile method, the requirements might change in middle of the sprint. That is one of the difference. Means మీకు జనరల్గా చెప్పాలంటే మనకి అజైల్లో మనకి ఆ, తక్కువ టైంలో బెటర్ క్వాలిటీతోని మనం కస్టమర్కి కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చగలం. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే బెటర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో
రిస్క్ అనేది తక్కువ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మధ్యలో ఏమైనా మిస్ అయినా మనకి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే విత్ ఇన్ గివెన్ టైం మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ టెల్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ప్రోడక్ట్. సో ఐ థింక్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్, ఫుడ్ పాండా. సో ఫుడ్ పాండా, initially it was in the market. So they are working on this waterfall model, they are building one project. So in the same time we have one more product which is launched in the market in this agile method. So what exactly happens? So foodpanda started, it might take to complete the project 1 year. In the given time, what they will do, the Swiggy, they're working in the agile method. So in a given 1 month itself they launched one product, they keep on adding the features later on. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే, మార్కెట్లో మనం ఒక ఐడియాతో ముందుకెళ్ళినా కూడా మనం 1 ఇయర్ తీసుకుంది కాబట్టి ఆ మధ్యలో వేరే కాంపిటీటర్ వచ్చి మనకి ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే మార్కెట్ అనేది మనం లూజ్ అవుతాం. సో అజైల్ ఏంటంటే ఒక బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీతో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసి, సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చూసే ఉంటారు, యాప్స్ కానీ అప్లికేషన్స్. స్టార్టింగ్ బేసిక్ వర్షన్లో ఇనిషియల్గా వాడు లాంచ్ చేసినప్పుడు అసలు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉండవు. మెల్లిమెల్లిగా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాడు. అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడం కానీ, సో కొన్ని తీసేయడం కానీ, కొన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ, కొన్ని మోడిఫై చేయడం కానీ చేస్తాడు. సో దే మోస్ట్లీ వర్క్ ఆన్ దిస్ అజైల్ వన్. ఓకే. So till here, any questions or doubts? Okay. One question. So can anyone tell me like what is a sprint and how much duration will be having? It is a schedule of work, sir. Okay. Maximum it has 1 to 2 weeks, 14 days of time. Okay. Yeah, fine. So sprint, either we can have in the 7 days or 14 days or 21 days or 28 days. In general, companies will follow the 2 weeks of time, because in a 2 weeks they can complete the given work and they can give it to the customer. So it not fixed, it can variable, like it can depends on the project to project. So okay, I forgot to tell you. So we have this backlog refinement. Backlog refinement is nothing but, for example, in a project, I want to complete in a stories. I have 1,000 stories where, for example, if I'm working in this current sprint, I will take maybe 4 stories. So whatever I want to build, initially we will keep it in the backlog, and based on the priority, we will take it in a sprint. We have two sprints. We have two refinements. One is the backlog refinement, another one is the sprint refinement. Or sprint, we have this, I would say, project backlog and sprint backlog. So in the project backlog, you have all the stories you want to complete in a project. In the sprint backlog, it's only related to a current sprint. Uh, okay. Uh, okay, just a second. Yeah. So you all understood, right? Or else you have any questions or doubts in the agile? Sir, in sprint planning, we can take only 4 weeks as maximum, sir. Yeah. So we can take only 4 weeks because this agile is simply we will give this project delivery to a customer in a short time.
That's why we will saying 4 weeks. We can add some projects. They might take 1 more week extra also. So mostly you work in the 2 weeks of time. Okay, sir. So can anyone tell me what is the Scrum call or daily call? So what exactly we do over there? Sir, Scrum call is nothing but what we have worked yesterday and compared with yesterday, today what we are working. Like that we can compare now. Yeah. So we will give the update to a customer. So Update saying, to the customer. yeah, saying I worked yesterday this task and I'm working this one. Today what I have working. Yeah, correct.